first question. Okay, when you are doing the first question, you must remember the first part is mixed number and then the second part is a whole number. So in the madri irunduchina, this one is going to be the easiest question to do. Okay, this is going to be the easiest question to do. So what should you do? First of all, you must remember, you always remember that only whole number can minus with whole number and fraction should be minus with fraction. Fraction வந்து கண்டிப்பா fraction கூட தான் minus பண்ணனும். whole number கண்டிப்பா whole number கூட தான் minus பண்ணனும். விளங்குதுங்களா? சோ முதல்ல நீங்க இங்க பாக்கும்போது இங்க முதல் கேள்வியில பின்னால வந்து உங்களுக்கு fraction கிடையாது. சோ பின்னால உள்ள நம்பருக்கு உங்களுக்கு fraction இல்லனா it's going to be very easy, super easy for you. சோ நீங்க என்ன செய்யணும்? உங்களோட method is going to be 5 minus 3. 5 நம்ம இங்க வழிமுறை இங்க நம்ம செய்யறேன்னு வெச்சுக்கோமே. Your steps 5 minus 3, what you 5 minus 2, what you'll get? You'll get 3. You write down 5 minus 2 is 3. And then உங்களுக்கு இங்க இருக்கிற fraction 1/5 இருக்கு. இங்க பின்னால இருக்கிற நம்பர்ல உங்களுக்கு மைனஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது நம்பர் இருக்கா? ஒண்ணுமே இல்ல. அப்படினா it's just you assume at that's nothing, 0. So அந்த நம்பர் அப்படியே மறுபடியும் வந்துரும். Okay, 1/5. That's all. இதுக்கு வழிமுறையே இவ்வளவுதான். உங்களுக்கு வழிமுறை பெருசா ஒண்ணுமே கிடையாது. You can straight away go to the answer. The first type of question is direct. Okay, நீங்க இந்த கேள்வியில பார்க்க போனீங்கன்னா the first number is mixed number, the second number is whole number. நல்லா கவனிச்சுக்கங்க, முன்னுக்கு உங்களுக்கு mixed number இருக்கு, பின்னால whole number இருக்கு. அதாவது fraction வந்து உங்களுக்கு முன்னுக்கு இருக்கு. அப்படினும் போது நீங்க டைரக்ட்டா சிம்பிளா செய்திரலாம். இப்போ நம்ம இரண்டாவது கேள்வியை பார்ப்போம். Question number 2. We go to the question number 2 now. Okay, now இந்த கேள்வியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோஃபோன் ஆன் பண்ணவங்க அடைச்சிருங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க இந்த இரண்டாவது கேள்வியில பாத்தீங்கன்னா you have 7 minus 4 3/7. 7 minus 4 3/7 அப்படின்னு உங்களுக்கு இருக்கு. சோ இங்க first number முதல்ல இருக்கிற நம்பர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா that one is a whole number and then your second number is a fraction. So here you should be very careful. நார்மலா இந்த கேள்வி கொடுக்கும்போது மாணவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, மோஸ்ட்லி அவசரமா செய்யும்போது மாணவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு நான் சொல்றேன். என்ன தவறு செய்வாங்கன்னா, இந்த கேள்வியை 7 minus 4 they give, let's say like this, they write down like this, 7 minus, sorry, someone want to join, wait. Okay, we'll continue. Okay, now இப்போ நீங்க நார்மலா மாணவர்கள் இந்த கேள்வி கொடுக்கும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா, என்ன தவறு செய்வாங்கன்னா, they do 7 minus 4 what will they get? They get 3. Okay, அவங்க 3 னு போட்டுட்டு இங்க பின்னால இருக்கிற 3/7 இப்படின்னு ஆன்சர் கொடுப்பாங்க. மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட் give answer like this. Okay, ரொம்ப அவசரமா செய்யறதுல இப்படி கொடுத்துட்டு போவாங்க. If you give the answer like this, wrong. It's wrong. ஏன்னா நீங்க இத என்ன செய்திருக்கீங்க, இதுல ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கான இதுக்கு முன்னுக்கு நம்ம செய்த क्वेश्चनக்கான மெத்தட பயன்படுத்தி இங்க நீங்க செய்றீங்க. It's totally wrong. Why it's wrong? Because as I told you before, the fraction only can minus with a fraction. ஒரு fractionனால தான் இன்னொரு fractionஐ கழிக்க முடியும். சோ உங்களுக்கு முன்னுக்குள்ள நம்பர்ல உங்களுக்கு இங்க fraction கிடையாது. Okay, 7ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா you don't have any fraction there. So what should you do now is you should create a fraction. You should create a fraction. Then only you can answer this question. Okay, இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு fraction நம்ம create பண்ணுவோம்னா, okay, இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம், 7ன்றது ஒரு whole number. Okay, 7 is a whole number. So நம்ம அந்த whole numberல இருந்து நம்ம ஒரு fraction create பண்ண போறோம். So what you'll do, நம்ம fraction இந்த 7ல இருந்து நம்ம will take out one, sorry. Okay, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 7 உங்களுக்கு இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா, இத 7 வந்து 7ல இருந்து நம்ம ஒரு நம்பரை நம்ம வெளியாக்கிடுவோம், ஒரு ஹோல் நம்பர் வெளியாக்கிடுவோம். ஸோ 7ல இருந்து நீங்க ஒன்ன கழிச்சிட்டீங்கன்னா 7 will become 6. ஸோ 6 கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்த அந்த ஒரு நம்பர், அந்த 1ன்ற நம்பரை நம்ம என்ன செய்வோம்னா, அந்த 1 வச்சு நம்ம ஒரு ஃபிராக்ஷனை உண்டாக்குவோம். நம்ம என்ன பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு ஹோல் நம்பர் மேல இருக்கிற 7, அதாவது ஹோல் நம்பர்ல இருந்து ஒரு நம்பரை நீங்க வெளியாக்குறீங்க. அந்த ஒரு நம்பரை நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா, 1 அந்த நம்பரை என்ன நீங்க செய்வீங்கன்னா, you make it into a fraction. So how you make it into the fraction? அந்த fraction எப்படி செய்வீங்கன்னா, you make it into 7/7. எங்க இருந்து உங்களுக்கு இந்த 7/7 கிடைச்சிச்சுன்றதை இப்ப நம்ம பார்ப்போம். எங்க இருந்து உங்களுக்கு 7/7. இந்த 7/7ன்றது என்ன அர்த்தம்னா, actually it's a whole number. If let's say I give you 2/2. 2/2 is equal to
1. If I give you 3 over 3, 3 over 3 is equal to 1. அதாவது உங்களுக்கு ஒரு டினோமினேட்டரும் நியூமரேட்டரும் உங்களுக்கு சேமா இருந்துச்சுன்னா it's equal to 1. For your information, if your denominator and numerator are same, it's equal to 1. இப்போ நான் உங்களுக்கு let's say I give you 8 over 8. 8 over 8 na it's actually what? It's actually equal to 1. If I give you 100 over 100, it's equal to 1. Same. இதுவே நான் உங்களுக்கு 1000 over 1000 கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் it's equal to 1. விளங்குதுங்களா? அப்படின்னா என்னன்னு அர்த்தம்னா whenever your numerator and denominator is same, the number is equal to 1. விளங்குங்களா? இப்ப நம்ம இங்க இருந்து நம்ம இங்க 7ல இருந்து நம்ம கழிச்சு இங்க 6 கிடைச்சிச்சுல, அந்த 1 நம்ம இங்க என்ன செய்திருக்கோம்னா we make it into 7 over 7. You may ask now, sir, why we make it into 7 over 7, not 5 over 5, not 6 over 6? அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு எழலாம். Why we make it into 7 over 7? Because the number here is, இன்னொரு நம்பர் அங்க பக்கத்துல இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா 7 இருக்கு. ஆமாவா இல்லைங்களா? சோ இங்க 7 இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யறோம், இங்க பக்கத்துல இருக்கிற நம்பரும் நம்ம 7 ஆக்குறோம். இங்க 7 நம்ம டினோமினேட்டர் இந்த இடத்துல நீங்க கீழே 7 இருக்கும் பொழுது what will do, இந்த நம்பரை நம்ம 7 போடுறோம். விளக்குங்களா? சரி, ஓகே. இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, இதையும் நம்ம 7 போடுறோம். இங்க கீழே இருக்கிற நம்பர் டினோமினேட்டர் நீங்க 7 போட்டீங்கன்னா your numerator also 7. So உங்களுடைய அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி இருக்குன்னா it's going to be like this: 6 7 over 7 minus 4 3 over 7. So now it's going to be easier for you. You minus, okay, நீங்க இப்ப என்ன செய்வீங்க, அடுத்தது whole number you minus with whole number, you minus with whole number. 6 minus 4 you will get 2. Whole number 6 minus 4 you will get 2. And then when come to the fraction let denominator are same here, so no problem, your denominator remains same. Numerator என்ன செய்வீங்க, மேல இருக்க numerator மட்டும் தான் நீங்க கழிப்பீங்க. You already minus the numerator. So when come to the numerator, 7 minus 3, where you get 7. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு 7 இருக்கு, sorry, இங்க உங்களுக்கு 7 இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு. So அது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா you get 4. So this is your answer. After you get your answer, நீங்க அந்த ஆன்சரை பாருங்க. 4 over 7. Can you simplify 4 over 7? You cannot simplify anymore because one times table தவிர வேற எந்த times tableலயும் 4 and 7 வந்து இல்ல. விளங்குதுங்களா? So you cannot simplify anymore. So this is your answer. Follow. Okay, let's say this is a question. 8 minus 5 3 over let's say 5, for example. Okay, this is a question vechukome. Okay, let's say we assume this is a question. The next question, this one is actually the second type of question. This one is a second type of question because the first number is whole number and then the second number is a mixed number. So idu neenga direct ah seiya mudiyadhu. So what should you do? You should create a fraction. நீங்க ஒரு fraction create பண்ணீங்க. How do you create a fraction? நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா, உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த நம்பர்ல இருந்து you have whole number here, right? So the 8 na 8 ல இருந்து நீங்க 1 வெளியாக்கிடுவீங்க. You take out 1, so 8 will become 7. 8 ல இருந்து நீங்க 1 வெளியாக்கிட்டீங்க, 8 ல இருந்து 1 வெளியாக்கிட்டீங்க, அத குறைச்சிட்டீங்க, you will get 7. Then you should create a fraction by using the 1. அந்த உங்களுக்கு ஒரு வெளியாக்கின 1 வச்சு நீங்க ஒரு fraction-ஐ create பண்ணுவீங்க. How you create a fraction? அது very easy. நீங்க பக்கத்துல இருக்கிற நம்பர், the next number, you look at the denominator. இங்க இருக்கிற denominator என்னது? 5. So what should you do? You make it as a 5 over 5. Yeah, 5 over 5 na 5 over 5 is equal to 1. அதே போல தான் 7 over 7 is equal to 1. 8 over 8 is equal to 1. Any numbers which is your denominator and numerator are same. Whenever your numerator and denominator are same, the number is equal to 1. So இப்ப நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா this is how you do it. இப்ப நீங்க செஞ்சிட்டீங்கன்னா அடுத்து you rewrite again. And the 8 நம்ம already we make it into 7 already. So 7 5 over 5 minus 5 3 over 5. Okay, so இப்படி வந்துருச்சுன்னா it's going to be very easy for you because your numerator or your denominators are same.
and then நம்ம என்ன செய்வோம், whole number you will minus with whole number. 7 you minus with 5, so you will get 2. And then your denominator is remain same. 5 இங்கேயும் 5 இருக்கு, so your answer here also should be 5. And then 5 minus 2 for numerator. Numerator na மேல இருக்கிற நம்பர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா here you have 5. இங்க உங்களுக்கு okay, இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க 5 னு இருக்கு, இங்க 3 னு இருக்கு. So 5 minus 3 you will get 2. Okay, இப்போ நீங்க ஆன்சர் கிடைச்ச பிறகு after you get the answer you must ensure that the answer வந்து simplest formல இருக்கா இல்லையான்றதை you must make sure the answer is in simplest form. So how you to make it 2 and 5, இங்க இருக்கிற 2 and 5 வந்து எந்த டைம்ஸ் டேபிள்ல இருக்கு, besides times table 1, times table 1 தவிர வேற எந்த டைம்ஸ் டேபிள்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற எதுலயுமே கிடையாது. So which means this is in simplest form. So this is your answer. Okay, this one is a second type of question. நீங்க பாத்தீங்கன்னா first two types are different. Whenever உங்களுக்கு முன்னுக்கு இப்ப first type of question நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த questionல நீங்க பாத்தீங்கன்னா the mixed number is in front, the whole number is at the back. இப்படின்னும் போது it's going to be super easy for you. You can directly minus and get the answer. When come to the second type of question, which is the front number is a whole number and then the back the number at the back is a mixed number, means you should do some regrouping. Regrouping நம்ம எப்படி செய்வோம்னா இங்க எப்படி செய்யறோம்ன்றனா we make it into a fraction, you create a fraction. Okay, நீங்க whole numberல இருந்து நீங்க ஒரு fraction create பண்றீங்க, விளங்குதுங்களா? Okay, this is how we do it. Now we go to the third type of question. Okay, teacher, understand now. Okay, now we go to the third type of question. இப்போ நீங்க third typeல நீங்க பாத்தீங்கன்னா it's going to be very easy. The third type is going to be very easy. Okay, just like the first type of question, the third type also easy question. So why இது எப்படி நீங்க easy நம்ம சொல்றோம்னா denominators are same, no problem there. You look at the denominators, here 8, here also 8, so you can minus directly, no problem there. And then நீங்க மேல இருக்கிற நம்பர் பாத்தீங்கன்னா here you have the number, your numerator here is 7 and then here is 3, so you can easily minus. ஏன்னா முன்னுக்குள்ள நம்பர் பெரியதாகவும் பின்னால இருக்கிற நம்பர் சிறியதாகவும் இருக்கு. The front number is bigger than the second number, so it's going to be very easy for you. So what should you do? You start with, you minus the whole numbers. Whole numbers here 5 and 4, so 5 you minus with 4, you'll get 1. And you must remember your denominators remain the same and don't give your denominator as 0. ஏன்னா சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா 8 minus 8 they give you the answer as 0. Your denominator won't change. உங்க denominator மாறாது unless you simplify it. நீங்க simplify பண்ற வரைக்கும் உங்க denominator change ஆகாது. Okay, minus இருந்தாலும் சரி addition ஆக இருந்தாலும் சரி, so your denominator remains same 8. Okay, your denominator is 8 here, and then உங்க numerator நீங்க பாத்தீங்கன்னா 7 minus 3. Okay, your numerator is 7 minus 3, in which you will get 7 minus 3, you will get 4. So இப்போ இந்த கேள்வியில பாத்தீங்கன்னா 4 over 8, இப்போ உங்களுக்கு உங்க வழிமுறையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு 4 over 8, but is it in simplest form? Simplest formல இருக்காது. 4 over 8 is not in simplest form, so which means you still can simplify the number. So in what times table you have 4 and 8? In times table 4 we have 4 and 8. Times table 4 irukka illaya, so we can simplify it. Okay, please simplify பண்ணலாம். 1 times 4 is 4 and 2 times 4 is 8. So உங்களுடைய final answer எப்படி கிடைக்கும்னா you will get 1 over 2. Fourth type of question. Now so this is really important type of question. இப்போ நீங்க ரொம்ப இத நல்லா கவனிக்கணும். இந்த கேள்வியை நீங்க பார்க்க போறீங்கன்னா your whole numbers, okay, both are mixed numbers, both numbers are mixed numbers, and it's look almost similar like your third question. And microphone on பண்ணிருக்கேன், கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிருங்க, it's may distract others. Okay, now இப்போ நம்ம இங்க பார்ப்போம். You have whole numbers. நம்ம இந்த கேள்வியில ரெண்டு क्वेश्चनல நீங்க பாத்தீங்கன்னா both are mixed numbers, and then for both numbers your denominators are same. The denominators are given as
5. And then உங்க third question fourth question is almost look identical. ரெண்டுமே ஒரு ஏறக்குறைய சேமான question மாதிரியே இருக்கும். But it's not. எங்க different நடக்குதுன்னு நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா எங்க the difference இருக்குன்னா you look at the numerator. இங்க ரெண்டுமே denominators are same. உங்க numerator பாத்தீங்கன்னா here is 3 and then here is 4. Can 3 minus with 4? 3 நாள உங்களால 4 மைனஸ் பண்ண முடியாது. அப்படின்னும் போது can you do it? நீங்க நார்மலா கழிக்கிற மாதிரி இதை செய்ய முடியுமா? கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது. நீங்க நார்மலா கழிக்கிற மாதிரி இதை செய்ய முடியாது. Okay, you must make sure that you get the bigger denominator. Your numerator should be bigger in the front part. Okay, so that you can minus easily. Right? So இந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுடைய முன்னுக்கு வந்து 3 பின்னால போ, அதாவது முன்னுக்குள்ள நம்பர் சின்னதாகவும் பின்னால இருக்கிற நம்பர் பெரியதாக வந்துச்சுன்னா நீங்க நார்மலா செய்துட்டு போக முடியாது. So what should you do now is you have to do some regrouping. Okay, we have to do some regrouping again. நம்ம எப்படி regrouping செய்யணும்ன்றதை இப்ப பார்ப்போம். Okay. Okay, yeah. We'll continue now. இப்போ நம்ம இங்க பார்ப்போம். Okay. இப்போ நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்க. இப்போ 3 நால 4 கழிக்க முடியும். You cannot minus 3 with 4, right? So what we are going to do now is we do the same thing as what we have done for question number 2. இரண்டாவது கேள்வியில் நம்ம செய்தது போல ஏறக்குறைய almost the same. Okay, நம்ம என்ன செய்வோம்? We'll cut 5 here. Okay, 5 ல இருந்து 1 நம்ம வெளியாக்குவோம். We take out 1. So 5 will become 4. Okay, 4 வெளியாயிடுச்சு. இப்போ நீங்க அடுத்து என்ன செய்வீங்கன்னா இங்க 1 வெளியாக்கிட்டீங்களே அந்த 1 நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா you try to look at the denominator here. இங்க கீழ இருக்கிற denominator என்ன இருக்கு? 5. எப்படி 5 னு இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா மேல இருக்கிற 3 கூட you add 5. Okay, I'll tell you why. Okay, யா நம்ம அங்க மேல 5 add பண்றோம்ன்றதை இப்ப நான் சொல்றேன். Okay, why we add 5 is because 5 over 5 is equal to 1. 5 over 5 is equal to 1. That's why we plus 5 on the top there. Okay, இப்போ நீங்க அதை திருப்பி regrouping நம்ம பண்ணா பிறகு நான் மறுபடியும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து. நம்ம முதல்ல இத வழிமுறையை பார்த்து முடிச்சிரோம். Okay, so we rewrite again. Okay, you have 4 and then your fraction is 3 plus 5, you will get 8 over 5 minus 2 and then you have 4 over 5. Now இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த क्वेश्चन இப்போ நீங்க you can easily answer this question now. So how you do it? Whole number you minus with the whole number. 4 minus 2 you will get 2. Okay, you minus whole numbers, both whole numbers. Whole numbers na 3 gain. Okay, 4 கழித்தல் 2 you will get 2 and then your denominator remains same. 5 minus 5 your denominator remains same and then your numerator 8 minus 4. Okay, numerator வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 8 minus 4. 8 minus 4 you will get 4. Okay, இப்போ நீங்க இந்த நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 4 over 5. Can you simplify the number? Cannot. Okay, 4 over 5 நீங்க பாத்தீங்கன்னா you only have 4 and 5 in times table 1. So you cannot simplify anymore. So this is your answer. This is your answer. So இப்போ நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இதே மாதிரியான கேள்வி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் to make you more understand. Okay, நம்ம இன்னொரு கேள்வி